تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة ولمتابعينكم الكرام Greetings, من كافة أنحاء العالم. everybody. للأسف الشديد In ذكرت fact, سابقا على عدة I وسائل محلية mentioned وإقليمية ودولية before in a أن number of المشهد mass الوقف media لإطلاق means النار that في we are غزة not going وحتى to اليوم لم witness نشهده وفي لبنان نحن any ceasefire على in نفس Gaza. السياق والنهج. إسرائيل حتى الآن لم We تحقق haven't witnessed أهدافها it في in the لبنان. past, and I don't إسرائيل think تستغل it will الفرصة happen وخاصة anytime soon قبل because Israel has not achieved its الفترة goals in الأخيرة Lebanon, and للضرب it's على now لبنان. utilizing or وشاهدنا في الأيام exploiting the الأخيرة opportunity مزيد من of the التنظير American والاستهداف elections المنشآت in order والحروب to اللبنانية في further مناطق جديدة escalate or تستهدفها further سابقا وستستهدف pound أيضا additional العديد من areas, المناطق والمنشآت والمؤسسات. هي and in اتخذت order to قرارا target a lot of civilian بضرب venues, وتخفيف Israel نطاق has made the تشغيلها العسكرية decision to والسياسية dismantle والاقتصادية the political والاجتماعية and والثقافية socio-economic and والمالية intelligence والصحية capacities of Hezbollah, والتربوية. as هي well اليوم their أيضا fiscal or انطلاقة financial وشاهدنا capacities. ذلك غير And استهداف we have الهيئات seen how الصحية Israel واستهداف has been targeting المراكز المالية لحزب الله مع healthcare عبد الحسن وغيرها organizations and the واستهداف المصالح financial institutions العسكرية والسياسية affiliated with لتصف الأول Hezbollah, and طبعا how it بالإضافة has هي assassinated the أنها front تريد line of لحرب Hezbollah جديدة chiefs. لزيادة What Israel is المصالحة doing الشعب now is اللبناني to وزيادة further الخلف بين اللبنانيين لأنها تعلم إسرائيل expand the scope of وتدين بتفاصيل the الحياة اليومية war. للشعب And اللبناني of والمسار course, السياسي العودة Israel إلى أحزاب understands إلى that there is مؤيدي a lot of discord between Lebanese الحرب parties. على There are sects للحرب and ضد parties جبهة that are الإسلام وغزة pro-war ضد الارتباطات في جبهة and المقاومة have some affinities المقاومة with the بلبنان إلى سوريا resistance إلى front, العراق إلى and اليمن as well ارتباطهم في others تدمير that have صهيونية affinities إيرانية with ومن the هو Islamic يعارض State of تحرير Iran لبنان and Yemen يريد and العودة إلى Iraq. الاتفاق And الهمسائي they الاتفاق الهمسي understand الذي all these وقع بين كل من إسرائيل discords ولبنان inside وحينها استطاع Lebanon. لبنان أن Israel يفك قربات understands الحقوق all that and إسرائيل is من التعدي trying على to لبنان لفترات exploit معينة this for its لأن own هناك interests. كان دعم دولي لأن And in هناك fact, كان there has been an international برعاية دولية. كانت support الأمم المتحدة هي المشرفة المباشرة led by والقوات الدولية the هي الهيئة United السياسية States هي المشرفة المباشرة على تنفيذ المعاهدة وخروقاتها من قبل الطرفين. to نحن للأسف or الشديد and أمام المزيد من supervisory العنف. of the نحن international أمام community حرب led by the شرسة مع United لبنان States ستكون over the حرب واسعة. breaching سنشهد of مزيد من the الاغتيالات الشخصيات treaty. And I السياسية know وحتى that we are البرلمانية going to وحتى witness أيضا further breaches الطبية والصحية on والتربوية and further وأيضا assaults on في سائر educational and الحاضنة اللبنانية parliamentary أن and من social يحتضن Okay, institutions. And okay. Israel is I just just want to interrupt you a second because حزب الله let me سيدفع just interrupt you a second. Just going back to Gaza for a moment. Given that Hamas has said that it's ready for a ceasefire, do I take it that you don't believe that pressure from the US could end this aggression by Israel in Gaza? In fact, Hamas, بغض النظر عن صمودها regardless of its resilience for over a year in the face of the Israeli aggression, الجسور التي مدت بها إسرائيل من دول العالم بالإضافة Israel لدعم الوزن has been اليوم receiving a lot of غزة انتهت financial and وفيها armed تم support. تقطيع وصايا آلاف الشهداء والجرحى And in والمشردين fact, والمعاناة this والفقر aggression والمجاعة resulted والأمراض in the تدرك outbreak of a حماس lot بأن of إطاقة casualties and a lot of الاتفاق معها starvation. And محدودة so جدا. هل Hamas وأيضا يضغط understands الضغط على الدول that it العربية is لإيقاف not حماس feasible منها at all أيضا to هناك شرط expand the أوسط scope جديد of this أدركت war. مؤخرا حماس And Hamas أنه لن يكون understood لها دور now عسكري that بها ولا there is سياسي a وأن plan for a new فلسطين Middle East, ما and in قبل which Hamas is 11/7 أكتوبر not لن تكون going to كما بعد be playing 11/7 أكتوبر. any kind اليوم of تملك role. فقط ورقة Hamas right now just الورقة الوحيدة has التي the تملكها only حماس هي card, ورقة which is the card الرهائن of وحتى الآن إسرائيل hostages. مستعدة أن And تتخلى عنه Israel, ولا in تريد أصلا fact, إسرائيل is الرهائن more than ready to لأنها تدرك forsake its own hostages بأن التضحية ب100 أو 200 because شخص it يشي ما understands يسمى that بشنغن والدول sacrificing الدولية القومية 100 خالصة Israeli لهم. nationals is اليوم حماس not أمام بأس so كبير big when it تطالب comes to بقبولها لوقف them إطلاق النار. لماذا achieving اليوم؟ وعلى their أساس السنة وما هي goal الشروط or وما their هي الاستفاق؟ هل dream. سيسمح لها
of establishing a wide scope Israeli state. And Hamas understands all of this, in fact, and Hamas does not have enough military capacities to prolong the war, and all these indicators prove that Hamas is not going to stay resilient forever. And before Donald Trump comes to the presidential office, Hamas wants to stop or halt the war because they understand that Donald Trump is going to expand or help Israel expand the war. Now, there's talk of a U.S.-Israel ceasefire proposal for Lebanon. What role do you think Hezbollah's approval might play in shaping the future or the future of the conflict, or perhaps the end of the conflict? Today, the conflict or the war is between Israel and Hezbollah. It has been, as I mentioned previously, targeting Hezbollah venues, and Hezbollah right now has the capacity to halt the war if it succumbed to Israelis' will and desires. Now we are witnessing the deployment of a lot of Israeli forces or a lot of forces of different nationalities on the borders between Lebanon and Syria in order to sever the support coming to the resistance. And unfortunately, I believe that we are going to witness more violence in Lebanon, and a lot more casualties are going to happen in Lebanon.